Good evening to you, and thank you for choosing Hope TV to update you on what is happening within Kenya and the world over. We hope your weekend is going well so far. You are currently tuned in to Weekend Newswatch. My name is Joy Mochache, and I'll be taking you through our top stories for the evening. Let's get started. President William Ruto says his government is committed to utilizing the country's resources to propel Kenya's development goal. The head of state made the remarks during an interdenominational church service in Lare, Meru County, in the company of Deputy President Rigathi Gachagua, Agriculture CS Mithika Linturi, and Meru Governor Kawira Mwangaza. President Ruto stated that the government has increased its efforts to combat corruption and mismanagement of public resources and further urged Kenyans to strive to make important contributions to the country's growth. Sisi Meru County tumejenga damu 4 ambazo hakuna kaunti ingine imejenga. Ya kwanza na ile kubwa kabisa iko Igembe hapa, ile inaitwa Ngadho ambayo imelalia eka 100, damu ya kwanza hapa Meru. Na ninakuomba kwa sababu pesa zetu ni ndogo sana Mheshimiwa Rais, kuna damu ya Mporoko na ya Baranga ambayo ulikuwa umetuahidi, tumengojea kuiona kwa magazeti bado hatujaiona. Kwa heshima kuu tunaomba utusaidie tupate hizo zingine kwa sababu ni kubwa ambazo zitasaidia kwetu. Jambo lingine Mheshimiwa Rais, nataka kukupongeza sana. Kuna kitu inaitwa Industrial Park. Sisi Meru County tulikuwa nambari 3 kutimiza zile vitu ambazo zinatakikana tuwe na industrial park hapa Meru. Na tumetoa kama county government 250 million na kushukuru siku ya leo maana umetuongezea 250 million. Our people want us to be united and to speak in one voice. Because these people voted for President William Ruto to a man. Please don't deny them the opportunity to reap the benefit of their sweat and decision by bringing squabbles that are necessary. Let us unite in purpose. Let us speak in one voice. We are one people in one country under one leader. Mambo ya taifa letu la Kenya ni mambo yetu kuyashughulikia. Sisi ndio tutajenga hii nchi. Sisi ndio tutafanya hii nchi isonge mbele. Na mimi nataka niulize kila Mkenya mahali alipo. Sote tujue ya kwamba Kenya hii itasonga mbele, itabadilishwa na sisi kama Wakenya. Sisi ndio tutajenga taifa letu la Kenya. A day after his tour of Migori County, Azimio leader Raila Odinga attended a church service at Ichuni Parish Catholic Church in Kisii County, where he also interacted with residents at Magena Market in company of various Azimio leaders, including Kalonzo Musyoka. The opposition leader has continued to criticize the Kenya Kwanza government, specifically raising concerns over representation of all Kenyan tribes during appointments in various government positions. Grace Ahati reports. Azimio leader Raila Odinga has called for equality among Kenyans when it comes to employment in government positions, advising against nepotism and tribalism, which he says has continued to be witnessed in the recent regime. Speaking while attending a church service at Ichuni Parish in Kisii County, the opposition leader noted that all Kenyans are equal, thus have a right to be employed as civil servants regardless of their tribe. Wanabagua. Sahili wanaajiri vijana kwa jeshi wanabagua. Kwa polisi wanabagua. Kwa serikali wanabagua. Hiyo hatutaki kama Wakenya. Nataka kila Mkenya ni Mkenya. Odinga at the same time called for the transfer of devolved functions back to the county governments, noting that this will improve service delivery at the grassroots level. Tumesema leteni pesa kutoka juu hapa chini ili serikali ya ugatuzi ifanye kazi kwa wakazi wa Kisii. Mambo ya kujenga manyumba ni kazi ya serikali ya county. Patia Simba pesa.
Mambo ya matibabu, patia Simba pesa. Industrial parks, patia Simba pesa. On his part, Azimio la Umoja wa Kenya co-principal Kalonzo Musyoka has called upon Azimio leaders to remain firm and protect the country's democracy, noting that the electoral system of other African governments is equally flawed. There is a problem in Africa. Zote tulikuwa tukitarajia msimu huu will be what they are calling silencing the guns. Milio ya bunduki ikome Afrika. Lakini baadaye hata hapa Kisii na Kenya tunapigwa risasi, live bullets, kwa kufanya haki yetu ya kikatiba. Tuko hapa kuwahimizeni, msife moyo, Mungu yuko, Nyasaye halali, na yeye ako pamoja nasi. Odinga and Musyoka and entire Azimio leadership's tour of Kisii follows a similar tour in Migori County on Saturday. Reporting for Hope TV Newswatch, I'm Grace Ahati. Thank you, Grace Ahati, for that report. And in a bid to strengthen reproductive, maternal, neonatal, child, and adolescent health outcomes in Narok County, Safaricom Foundation, in partnership with AMREF, has launched its maternal health program, Afya Uzazi Salama. The 3-year program will be implemented in Narok County in its first year, where it seeks to impact 158,000 beneficiaries. Safaricom Foundation has committed 61 million shillings for the first year, while AMREF is set to contribute 11.8 million shillings. Our reporter Alice Diana brings us more. Health and well-being of mothers and children in Narok County is set to improve following the launch of maternal health program in the county called Afya Uzazi Salama. The program will advance health interventions for women of reproductive age, newborns, children under 5, adolescent girls, and young women. The program will also strengthen community-based interventions that will increase access and demand for health services, particularly in maternal and child health, as well as non-communicable diseases. Speaking during the launch, Safaricom Foundation Chairman Joseph Ogutu stated that by collaborating with the county government of Narok and AMREF on Afya Uzazi Salama, they seek to improve maternal and child health outcomes in the county, especially in remote areas. Uzazi ni jambo kubwa sana, na leo tumeweza kuweka sahihi pamoja na governor akiwakilisha county na mimi nikiwakilisha kampuni ya Safaricom kusema kuwa tuko committed to make sure kuwa akina mama wakija kupata kuzaa watoto wako na facilities za kutosha. On his part, Narok Governor Patrick Ole Ntutu said as a county, they will support implementation of Afya Uzazi Salama by setting up policies and availing the infrastructure and technical expertise needed to make it a success so that Narok residents can access quality health services. We have established robust maternal and child health care services and programs and conducted awareness campaign up to the grassroots level with the help of our community health volunteers. However, a lot still remains to be done. I believe that with the support of the Afya Uzazi Salama program, we will be able to accelerate the improvement of maternal, neonatal, child, and adolescent health outcomes, as well as tackle non-communicable diseases in Narok East Sub-County and Narok County at large. Meanwhile, the M-Pesa Foundation hosted a medical camp in Narok County in partnership with Zuri Health and Lions Eye Hospital, which saw over 3,000 people access health services. As part of the exercise, patients from medical camp will access free follow-up consultations for up to 6 months via SMS and WhatsApp. Alice Diana, Hope TV Newswatch.
Thank you, Alice Diana. And interesting news as leaders in Embu West Sub-County have raised alarm as many young men continue to avoid marriage. The leaders said that over 2/3 of young males aged 21 to 35 had avoided marriage, which was to blame for a fall in population growth in the area and subsequent low school enrollment. MCA Kagari South, Barnabas Njama, described it as a concerning tendency that must be addressed by all stakeholders in order to influence the next generation. Njama was speaking at Katangjuri Primary School while donating furniture for ECDE students and instructors when he blamed the trend on drugs and alcoholism, which led to responsibility. Vijana wetu wako na shinda ya vile wanakaa. Na ningetaka kuwasihi vijana, drugs, hii pombe cheap are not the solution. Sababu zinatufanya tukue wazembe, tunashindwa na kujimudu katika maisha. Tuko na vijana wengi sana hapa. Na hao vijana hawahoi. Na kile kinafanya vijana wasioe ni wameingilia mambo ya pombe na bangi sana. Na hiyo ikawaelekeza kuwa irresponsible ama watu ambao wanakaa bure bila kufanya kazi, na ukiwapea kazi hakuna kazi wanafanya. Wanakaa tu bila kufanya kazi yoyote. Na hiyo inawaweka uzembe wa kuoa, ili sababu wakioa wataitishwa. Na hiyo kuitishwa kila siku wanaiogopea. Na sasa mimi na advise, hata sisi wakati wetu tulikuwa hatukuwa na kitu. Na tulijikaza tukapata boma na tukachunga boma na tukaweka pindi na tukapata watoto na watoto wako shule. Sasa ile naimisa watoto wa siku hizi, vijana, tafadhalini vijana, wakubali kuoa na wakuwe na familia, sababu venye tunaendelea miaka 5 miaka 10 inaingia utakuta mashule imefungwa. Chief of Staff and Head of Public Service Felix Koskei has urged political leaders from all parties to put aside their differences and work together to bring development to Kenyans. Koskei was speaking during a Thanksgiving service at the ACK St. James Church in Gede, Kilifi County. Other leaders present include Public Service, Affirmative Action and Gender Cabinet Secretary Aisha Jumwa, Tourism, Wildlife and Heritage counterpart Penina Malonza, and Kilifi County Governor Gideon Mungaro, former Deputy Governor of Igori County Nelson Mahanga Mwita. Kama serikali iko mambo mengi imepangwa na rais, ya wakulima, ya utalii, ya mambo ya infrastructure, kama ni barabara, kama mambo ya maji, na mambo hayo yote itimizwe. Inataka amani, inataka stability, na inataka kila mtu, all of us, tuwe watu moja, tushikane. Kama uko chama gani, kama uko ingine, tueache, tuungane, alafu tuwatumikie wananchi, kwa sababu hiyo ndio nia yetu na hiyo ni lengo letu, na hiyo lazima tufanye, kwa sababu nchi hii lazima iende mbele, na tuiache kama tumejaribu kuinua ili nchi ya Kenya iende mbele. Ninataka kuwashukuru watu wa Kilifi, nyinyi ni watu wa bidii, mnang'ang'ana na mambo ya maendeleo. Kazi tunaona mnaendelea mzuri, governor ushikilia namna hiyo. Mambo ya dawa ya kulevya yameenda chini kidogo, lakini lazima tukase kabisa, kwa sababu ni kitu ile imetusumbua sana kwa hii coast, na hata imeenea kwa town zingine. Alcoholism na mambo ya dawa ya kulevya ndio imeleta shida mingi sana kwa vijana, na tunasema kwamba tuendelee vile mnakazia. Mnaona mnakaza sana, na ni mzuri, kwa sababu hatutaki tupoteze generation mzima kwa sababu ya mambo mbaya kama dawa ya kulevya. Hii serikali iko na mpango ambao imeanza kufanya wa kuregister wazee wetu katika Inua Jamii program. Na mimi nataka muwashike mkono wale wazee wetu, waende muwapeleke katika ofisi za chifu, waandikishwe, ili sisi pia kama Wakenya wengine tusiachwe nyuma, wazee wetu wakaweze kufaidika.
katika zile pesa za Hustler Fund. Sisi Mombasa, Coast nzima tayari tumeshachukua bilioni 3. Kwa hivyo wale ambao wanawadanganya kuambia ati pesa hizi ukichukua zinafanywa nini, hiyo ni kuwatia sumu mbaya, lakini ukweli wa maneno ni kwamba tunafaidika kama Wakenya wengine na tuendelee kuchukua na kuzirudisha. Former Deputy Governor of Migori County, Nelson Mahanga Mwita, has died at a Nairobi hospital. Ochilo Ayako, the incumbent governor of Migori, expressed his condolences to Mwita's family and friends. Mwita served as Migori County's deputy governor for 2 terms from 2013 to 2022 under ex-governor Okoth Obado. At this point, let's take a breather. We'll be right back with more of our stories. Don't go too far. Yesu ndiye njia. Mtoto gani katika hii ulimwengu ameitwa Mungu mkuu? Nasema akasema udhu billahi. Hata leo usisema udhu billahi, tafadhali usikize. Yesu ndiye njia. Uchambuzi wa masuala tata katika Biblia na vitabu vingine vya kidini. We don't believe that Christ was crucified. Christ was taken right to heaven by 4 angels, 4 archangels. Kama Muhammad ndiye alikuwa wa kwanza kuleta dini ya Kiislamu, na alikuja after Jesus, sasa inawezekanaje Ibrahimu awe Muislamu, Musa awe Muislamu? Yesu ndiye njia. Jadala wa moja kwa moja kati ya walimu wa Kikristo na dini zingine. Wanasema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Jambo hilo wanasema limeleta jambo ambalo linachukiza. Siri ya Mungu ambaye Mungu amejidhihirisha katika mili. Hii yote ni ukafiri. Mmefanya makosa makubwa sana kusema kwamba Isa ibn Maryam ni Mungu wa pili na Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi mkasema ni Mungu wa tatu. Yesu ndiye njia. Jumamosi kuanzia saa 1:30 jioni kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. My best part about being a Hope FM listener was Hope Through the Night. My radio was always on at night, just worshiping and getting the sermons on the top of every hour, and it really made me a stronger worshiper. It made me a stronger worshiper. My best part about being a Hope FM staff has to be treasure hunt with the boys and girls every Saturday morning, being Auntie Rhoda. Oh, I just loved teaching the children. There's a child who wrote in her composition, she was writing about her family, and she wrote one of her aunties is Auntie Rhoda. I was so happy because I'd never met her, but they knew me as their auntie, and just teaching them in the ways of the Lord. So I really thank God for every moment I spent at Hope FM, and even for now, being impacted as a listener. Welcome back. You're watching Weekend Newswatch with me, Joy Mochache. Engage with me on Facebook at Hope TV Kenya. On Instagram and X, find us at HopeTV_KE. Let us know what you think of our Weekend Newswatch bulletin and any other thoughts you'd like to share on the same. As we move on, the death toll in the violent 6.8 magnitude earthquake that struck Morocco has risen to more than 2,000 people. Thousands of Moroccans lined up to donate blood for the victims as the U.S. Geological Survey and Moroccan media described the earthquake as the biggest seismic to hit the North African nation in a century. USGS said the earthquake struck Morocco's High Atlas mountain range shortly after 11 p.m. on Friday, local time, at a relatively shallow depth of 18.5 kilometers. The tremors were also felt in distant cities such as Rabat, Casablanca, Essaouira, and the neighboring country of Algeria, though it caused no deaths or casualties in Algeria.
In sports, Harambee Stars are set to face South Sudan on Tuesday, having faced Qatar on Thursday and thrashed them 2-1. Harambee Stars made preparations to face South Sudan today at Kasarani Stadium in Nairobi. Just drop the ball, then attack again. Come on. Go into it. Drop, go into it. Come on. Well, we've come to the end of our news for this evening. Thank you so much for sticking with us through it all. We wish you a blessed night ahead. My name is Joy Mochache.